Este un material video pe care l-am primit din Kiev, de la un studio de producție important, Emmanuel TV, care lucrează mult în diverse zone și în special cu ocazia acestui conflict din Ucraina de Est au inițiat și au sprijinit multe acțiuni umanitare acolo, prilej cu care să mergem în zona aceea, cum putem să ajutăm, ce implicații spirituale are acest conflict în prezent din Ucraina de Est. Throughout all history, the living Church of Jesus Christ has been answering the challenges of its times. It has been the salt and the light, the bread and the water. Towards the end of 2013, Ukraine entered the period of its highest geopolitical turbulence. Regardless of your opinion on the Maidan revolution, one thing is clear. When tens of thousands of people knelt down to pray and repent, when blood was shed and the hope for dignity arose in spite of the memory of the slavery, the Church rose to the challenge and stood up. It offered tea and bread to the hungry, aided the wounded, and shared warmth when it was cold. Then came the invasion of Crimea, resulting in the first refugees and daily prayers in churches and city squares. Next, Slaviansk was occupied, and confusion and mass evacuation resulted, followed by the arranging of camps for refugees and day and night hotlines. The church again rose to the challenge. It offered a solution. To meet people where they are hurting, to relieve their suffering, to feed the hungry. This is the same spirit of the gospel, which has been our foundation for the last 15 years, as we have served orphans. It feels as though God had been preparing us for these times long in advance. The church has always been socially active. When these times came, we realized that our responsibility was to reach far beyond the church building. The TV ministry played an important role. Our friends from all over the world joined us in our efforts. Basically, the church became the only answer to the needs of the locals in the occupied town. Evangelical Christians were regarded as ideological enemies at that time. In May, Bishop Alexei Demidovich was arrested. Thankfully, he was miraculously able to escape from captivity. On June 8, on the day of Trinity, 4 church ministers were kidnapped right from a service at Transformation Church of Slaviansk. They were brutally tortured and murdered early in the morning of the next day. Their bodies were burned in the outskirts of town. Later, the torturers and murderers said we wanted to demoralize all believers. An informational war affected hundreds of thousands of people. The front line went beyond geographical and national borders. It came right to the doors of some families. The church rose to this challenge too, by speaking truth and doing good even to those who considered them enemies. Rescue those being led away to death. This proverb has become the slogan of the church. All denomination differences have been demolished. The troubles have united all Christians, and they stand like a united army, serving people in this vital time in history. Svetogorsk hosts the first large camp for internally displaced people. Thousands of lives are being saved. The churches are mobilizing their resources, gathering food, clothing and medicine, and raising money. Camps like this appear throughout Ukraine. Christians are opening the doors of their homes to thousands of traumatized people. July 5 of 2014 was the day when the Lord miraculously saved Slaviansk. Ukrainian soldiers took out 3 trucks of weapons from the building of the Good News Church, previously occupied by separatists. The church has become a headquarters for saving people. CBN Emmanuel was one of the first organizations that came to the town. They found the ruins of destroyed homes, projectiles sticking out in asphalt, broken windows, stray dogs, closed shops, and an absence of city authorities. The people who had stayed in town were afraid to go out of their homes. They could still hear the sounds of shooting and explosions at night. Questions rang in the air. What should we do? Should we stay? Should we rebuild everything? Or will they come back again?
We came to visit several families with young kids whose homes were destroyed. We decided to start rebuilding their homes because winter was coming. The evangelical church appeared to be almost the only part of society which gained the trust of people with various political views. We received a chance to show the real face of our God to people living in fear, disillusion and grief. We acted as the hands and feet of Christ. Humanitarian caravans started coming into Slavyansk from all over the Ukraine. Christians from western and central Ukraine brought food and construction materials. Volunteers came to help rebuild homes. Russian-speaking ministries and American and European churches gathered loads of clothes, food and monetary aid. In times of tragedy, heroes are born. Gennady Lysenko, Alexander Reshetnik and Pavel Abramchuk stayed in the occupied town until the end. They helped refugees leave the town, sometimes even carrying them in their arms. They brought people water and food. All these three men were arrested and only escaped death by a miracle. Petru Bulica, pastor of the Good News Church, Galina Kucher, director of social projects for CBN Emmanuel, and Alexei Fedchenko, coordinator of the Save Ukraine, each directed multi-level activities of evangelical Christian volunteers from various denominations and countries. They coordinated outreach to refugees, the reconstruction of houses, distribution of humanitarian aid and other missionary activities. Thousands of tons of food, medical supplies and construction materials are being received into Ukraine through the efforts of Vladimir Brichka, Bishop of the Pentecostal Union of Zhytomyr region, Ivan Shtukert of Nehemiah Mission and Sergei Rakhuba, Director of Mission Eurasia. Thanks to Ivan Velkhovoy, Gennady Pokasenko, Alex Fedoruk, Anatoly Kolomiets, and many other partners, dozens of loads of humanitarian aid are coming to Ukraine. There are hundreds of other heroes who have made the spreading of the gospel and the salvation of souls their primary focus. Suntem la Realități și perspective astăzi despre Ucraina, conflict politic și militar, abordat dintr-o perspectivă spirituală. Desigur că am fost și noi impresionați de acest efort umanitar prilejuit de acest conflict, dar eu am reținut o idee. Acest conflict, această situație a declanșat o mobilizare a credincioșilor dincolo de orice barieră confesională și cred că dacă este să luăm un element pozitiv, putem să luăm pe acesta. Dumnezeu a dărâmat bariere, cum se spune în acest film, bariere confesionale și în situații extreme de maximă presiune nu mai ții cont dacă ești baptist, penticostal sau alte lucruri. Și... o mobilizare incredibilă a credincioșilor de acolo, atât în ce privește ajutorul umanitar, cât și atunci când au avut loc evenimentele la Maidan acolo, în care toate bisericile au mers acolo, au fost alături de oameni, exemplar. Dar e un lucru foarte interesant. Toți acei pastori care au fost arestați și chiar omorâți, de ce? Dacă... ei s-au mobilizat să ajute. Da, când oamenii aceștia sunt și ei pentru păstrarea valorilor Scripturii, pentru valorile acestea tradiționale, nu? Scripturale, biblice, de ce sunt văzuți ca un pericol? Și chiar și acum când noi vorbim, foarte mulți din acești pastori în acele zone sunt văzuți ca și trădători, ca și spioni americani și așa mai departe. Deci e clar că e vorba de un conflict politic, de dorința Rusiei de a-și mări influența și de a-și extinde teritoriile. Și nu e vorba de un conflict spiritual. El se apelează la el doar pentru a justifica, probabil în fața credincioșilor din Rusia, toată această intervenție. Deci așa, ca și comentariu, într-adevăr, ni se spune că în acea zonă, cei aflați în situație disperată, oamenii necăjiți din acea zonă sunt mult mai deschiși pentru Dumnezeu. Și, da, sunt foarte deschiși. Și primesc mai ușor Evanghelia și este o oportunitate pentru slujitorii diverse biserici. Da, și iată că bisericile și-au câștigat o mare credibilitate prin ceea ce au făcut acolo, prin unitatea între ele. Au demonstrat că, într-adevăr, un creștin adevărat este diferit de
cei care nu sunt credincioși. Deci credibilitatea asta va fi foarte importantă pentru viitor. Dar din păcate se pare că toate resursele lor s-au cam epuizat. Ei au făcut tot ce trebuie și nu mai au de unde să ajute și am înțeles că s-a apelat la ajutorul altor țări, altor credincioși și cred că a sosit vremea ca și noi, românii, și deja au fost implicați, unii au mers ajutoare de diverse feluri, ajutoare umanitare. Și tone de mâncare și... Să sublinem asta în partea către finalul emisiunii, pentru că nu putem să rămânem indiferenți la drama unor creștini, chiar dacă poate au altă culoare confesională aflate dincolo. Chiar dacă mass media nu prea pomenește de aceste lucruri, sunt 2 milioane de aproape 2 de refugiați care sunt într-o situație disperată și noi trebuie să facem ceva, chiar dacă mass media nu face caz de lucrul acesta. Discutați și în privat și știu că sunteți preocupat de ideea de conflict între civilizații, de multiculturalism. Am putea vorbi la ce se întâmplă acolo în Ucraina de o formă mai atipică de conflict între civilizații? Deja am subliniat câteva lucruri, nu e vorba doar de o expansiune militară simplă, sunt și conotații spirituale, sunt și conotații care țin de istorie, de trecutul acelor zone. Da, cred că există și o anumită dimensiune și, așa cum am spus, nu putem să negăm istoria și toate lucrurile care s-au întâmplat în trecut fac lucrurile extrem de complicate. Vorbind de spiritual, de exemplu, rușii spun, domnule, Kievul este, de acolo a început creștinismul la noi, și este adevărat că un prinț, nu, prințul Vladimir sau Volodimir, cum spun ei, s-a convertit la creștinism, era prin secolul al X-lea și el a creștinat începând din Kiev. Toată Rusia, toată zona aceea, da, și spune, băi, ăla este leagănul civilizației noastre creștine, trebuie să rămână la noi, nu? Și se apelează din nou la lucrurile spirituale. Este vorba, pentru că să nu uităm, deci Ucraina este între Est și Vest, este un anumit conflict, dar cred că se apasă prea mult pedala pe acest conflict. Cred că este foarte mult o problemă politică acolo și săracii ucrainieni întotdeauna au fost cam orosiți și, da, de multe ori toate lucrurile acestea te fac exact cum s-a întâmplat și în Serbia, parcă mai rău, mai îndârjit, îți pierzi controlul și da, e bine totuși că numărul credincioșilor evanghelici este foarte mare, sunt un exemplu pentru ceilalți și cred că asta va avea un impact deosebit.